Okay, am I audible to all? Please let me know. Very good morning to one and all. Some students are still are not joined yet, so we'll wait for them. Am I audible? Yes, sir. Okay. Within 2-3 minutes, we'll start with the session. Okay, once again, I just welcome you all for today's session. Very good morning to one and all. Once again, I'm asking whether I'm audible to all. If yes, please put a comment so that I can understand you are hearing the sound. Okay. Up till now, we already discussed. Okay, thank you. We already discussed the flexibility matrix method and how to solve the beam problem using flexibility matrix
we have started in the previous lecture itself. So today, continuation with that, we will take one more problem for analysis purpose with the help of flexibility matrix method. So without wasting your time, I'm just presenting my screen with you all. Please let me know if you are seeing the screen perfectly. Have you visible the screen? Yes, sir. Okay. Okay. We already taken this particular problem. Okay. For the homework. If you have solved this particular problem, it's okay. But those who are not solved the problem, for them, we take the revision of this particular problem once again. Okay. So you just take down the problem, analyze a continuous beam loaded as shown in figure by flexibility method, draw shear force diagram and bending moment diagram. Okay, this is the problem we already discussed in the previous lecture. Okay, how to solve this particular problem we'll see today. This is the three span continuous beam. Every support is of hinged support. At A, B, C, D, you will have a hinged support. So you just take down this particular problem. Today we will discuss how to solve this particular problem using flexibility matrix method. Okay, it is quite simple to understand and solve this particular problem using flexibility matrix method. If you have taken this particular problem, please let me know. We'll start with the problem. Okay, what you have to do, you just simply take a notebook, pen, pencil with you, and you just write down this particular problem. Okay, the solution for this problem. Step number 1, what I have to do? DSI, sir. Okay, to find DSI. Okay, degree of static indeterminacy. How we find the degree of static indeterminacy? DSI is equal to reaction minus equilibrium equation. In this particular problem, you will have total reaction which are present at the support itself. Is here you take down this as reaction 1, okay, reaction 2, reaction 3 at C, and reaction 4 at D. Total number of reaction available for this particular problem are
total 4 reactions are available. Okay, I am not considering the horizontal reaction at each support. So I am neglecting the horizontal reaction A, B at A, B, C and D. So while neglecting the horizontal reaction at A, B, C, D, then you will have only support reactions are present. Okay, four support reactions are present. So reactions for available equations of equilibrium, we take it as 2 because we are neglecting the axial strain in the beam itself. For the sake of equilibrium condition, we will not consider summation fx equal to 0. Will not consider here. So I am just neglecting fx is equal to 0 condition here. Only thing remaining are summation fy is equal to 0 and moment equal to 0. Therefore, the equations which are available to solve this particular problem are summation fy equal to 0, moment equal to 0. Therefore, the entire DSI for this structure is 2. Okay. Then followed with this, we have to assume the redundance. Okay. It is very crucial step to assume the redundance because I just want to make this particular problem as a simply supported one. What I have to do? Okay, for simply you just remove 2 supports. Okay, support at B and C. If you are removing these 2 supports at B and C, then ultimately you will have the redundants are MB and MC. Okay, are you getting this particular point? Why I am choosing MB and MC? Because I just want to make this particular problem as simply supported one. So for making this particular problem simply supported, I just removing the support of B and C. While removing that particular support or simply allowing the releases, you will have the redundants. Okay, and those redundants are nothing but the movement which are exerted at the location of B and C. So MB and MC are the redundants. So I'm just writing MB and MC are redundants. Okay. Simply you just write down these are the redundants. After this, what you have to do? After getting the redundant, next step is to find out DRD. Okay, find DRD. Find DRD. Okay, what exactly the DRD? DRD means displacement due to redundants. Okay, displacement due to redundant action. For that, we need to consider this particular problem in free body diagram. For finding out the redundant reaction, so I just want to draw. Sorry, I'm taking. Okay, I'm taking the free body diagram of each individual span. So in this way, you have to take the free body diagram. Okay. Also, you have to give the, what you can say, the loadings. 50 kilonewton load. Here you will have the UDL on span BC having 30 kilonewton per meter and a eccentric point load at CD is 70 kilonewton
which is placed exactly 3 meter from C and 1 meter from D. So this way you have to consider, okay, and you will have here 3 meter. Okay, so after this you have to take the deflected profile. Okay, while considering first, you need to understand the DRD values. Here you will have the MB, okay, MB redundant 1, and here MC redundant 2. So I'm just creating the DRD values using this particular, what we can say, the free body diagram. Okay, we'll just trying to find out the DRD1. What is DRD1? Okay, I'm taking once again DRD1. How will you find out the DRD1? Okay, WX square by 16. Simply for the sake of DRD1, you need to have the slope at this particular point, at B point. So for getting the slope for first case, okay, considering the span AB, you will have PL square upon 16 EI. Okay, PL square upon 16 EI. Then plus for the UDL1, you will have WL cube upon 24 EI. Okay, these are the standard formulae. You just keep in mind while calculating DRD1 value. How will you calculate DRD1? Okay, for this particular section, DRD L and DRD1 L and DRD1 R. DRD1 R. Okay, DRD1 L is nothing but refers to PL square upon 16 EI plus here DRD1 R WL cube upon 24 EI. So you just put the values of P as well as W, L, EI value, etc. to get DRD1. Okay, काय करायचं तर आता P माहिती आहे आपल्याला, you just keep P किती आहे, P50 multiplied by L equal to 2 square divided by 16 multiplied by 1.5 EI. Okay, plus the W किती आहे, W equal to 30 multiplied by L equal to 3 cube divided by 24. आता I बघा, I काय आहे तर या केस मध्ये I simply 1I. So I'm just taking 24 EI. Okay, this is DRD1. Please tell me the value of DRD1. Calculate and tell me. 42.08 upon EI. 42.08 divided by EI is the value of DRD1. Okay, after this, for this DRD2 value, I just want to once again create the free body diagram
of remaining part. Okay, so once again, for the sake of our convenience, we'll take free body diagram here. Okay, we'll have 70 kilonewton, 3 meter, 1 meter. Okay, okay, this is the eccentric point load. For getting the slope at this particular location, we want to create a M by EI diagram for this particular problem, and for that I need to create a M by EI diagram. Okay, you know the moment area method, or simply you take it as this as a conjugate beam method. Okay, for conjugate beam method, we are trying to draw a bending moment diagram or M by EI diagram for this particular problem. Okay, and VC is nothing but I just want to find out the unknown VC here. For getting VC, you need to understand the bending moment diagram of simply supported bending moment diagram for this particular uh, span. Okay, you just write down the bending moment diagram, which is nothing but WAB by L. Okay, please give me the answer. W, you just take down W as a 70, A as 3 meter, and B as 1 meter divided by L. You will have 52.5, sir. of this particular. Okay, please give me the 52.5, sir. answer. 5, sir. Okay, 52.5. 5. Okay, right. Okay, here this is the M by EI diagram. You already having I as 2I. So you just divide it by 2. You will get the value of apex. What exactly? The value. 26.25, sir. Okay. So instead of writing all these things, I'm just write all, erasing all the values directly. I will just write 26.25 divided by EI. This is M by EI diagram, simply. Okay, here 2I, and you will have the 4 meter is the span. For getting VC, you need to consider the moment, taking moment at D equal to 0. Okay, so taking moment at D equal to 0, 0 equal to VC, this creating, okay, VC creating minus VC into, okay, 4 plus upward downward forces equal to 0. Downward forces you just take down as the plus value 26.25 divided by EI. I am taking the area of this particular triangular shape. Okay, M by EI diagram for getting VC. काय करतोय मी हे VC find out करण्यासाठी I am taking moment about D equal to 0. I am equating all the moments about this particular point equal to 0, because VD already is having a simply supported one. So at simply supported one, moment equal to 0 we already taken into consideration. So this is the value 1/2 base
base equal to, okay, base, how much is the base? Base equal to 4. 4. Okay. You will have the value and multiplied by with 1 plus 4 divided by 3. Okay. I'm taking the movement of this M by E diagram. Okay. Where is the exactly the CG? CG is acting. If you are taking the movement here, you will have the CG at this particular location, and that particular location, how will you will take the CG value. ओके, इथं काय करतोय बघा, मी ह्याचा मुवमेंट घेतोय. ओके, एरिया कसं वर्कआउट केलायचं, एम बाय ई डायग्रामचं 1/2 बेस इंटू हाईट. बेस किती आहे तुमचा, टोटल 4 मल्टिप्लाइड बाय हाईट 26.25 डिवाइड बाय ई आहे, त्याचा हा तुमचा एरिया झाला. दिस इज द एरिया. ओके, and here is the x distance or CG distance, and CG distance how will work out, 1 plus 4 divided by 3, you will have the VC value. What is the VC value then? VC value किती येते बघा. So please give the answer. Hello, am I audible? 21.8 phi upon E, sir. Okay, किती येते? 21.875. 87 divided by E. Okay, you will have the value 21.87 divided by E. Okay, so this is the nothing but the slope at this particular point. Okay, reaction is nothing but we are consider the slope at this particular point, and we'll directly take it as DRD2 value. Okay, आता काय करायचं, DRD2 मध्ये डायरेक्ट मी इथं लिहितो DRD2. DRD2 equals to minus, you just put minus, okay, बाहेर ठेवायचं, so that you will understand, WL cube upon 24 EI for span. Okay, BC span साठी. For CD span, you will have directly the value which is nothing but VC. How much it was thought to be? VC is equal to 21.87 divided by EI, which you already get from this equation. Put all the values of W, L, etc. into this and find out DRD2 value. Okay, what is the DRD2 value then? 55.625, sir. 55.625 625. divided by EI. Okay, wait for others to do calculation. Okay, here you will have 55.62 DRD2 value. After this, the next step, what you have to do? Find flexibility coefficients. Step number 3. Find flexibility
flexibility coefficient. Okay, how will you find out the flexibility coefficient or flexibility matrix? Okay, for that you will consider, okay, applying unit moment at B. Applying unit moment at B and try to find out the flexibility coefficient. Okay, for that you need to once again draw the free body diagram of the beam. काय करायचं, परत एकदा फ्री बॉडी डायग्राम काढायचं. Okay, this way. I am applying unit movement at B, and that movement is nothing but unity. So after applying movement at this particular location, you will have 2 meter, 1.5 I, here I, 3 meter. Okay, so this is the flexibility coefficient F11 here, and here flexibility coefficient F21. Okay, how will you decide F11 and F21? Because I am applying unit movement at this MB, so for that we will get the flexibility coefficient at the location of B and at the location of C. So for F11 साठी काय करायचं, हे बघा, ml upon 3 आहे for AB span plus ml upon 3 है for BC span. Okay, please write down in detail. F11 is equal to L. Here L is equal to 2 meter, 3 multiplied by 1.5 EI, plus here you will have 3 meter is L and 3 EI. Please tell me the value of F11 then. व सिंपली ml upon 3 आहे, ml upon 3 ऍड केला आपण, कारण की त्या ठिकाणी मुवमेंट आपण दिल्यानंतर इकडचं पण मुवमेंट एक्झर्ट होणार आहे, इकडे पण मुवमेंट एक्झर्ट होणार. 1.4 upon EI, sir. 1.4 upon EI. Okay, divide by EI. Correct. Then for F21 ला काय करावं लागेल, हाफ ऑफ F11 R or simply half of ml upon 3 EI. आता हे हाफ कशाचं, तर BC चं. ओके, दिस इज फॉर BC. किती येतं बघा, 1/2 L equal to 3 divided by 3 EI. It works out to be how much? Hello?
1 by 2 EI, sir. 1 by 2 EI. 1 by 2 EI. Correct. 1 by 2 EI. Next, for getting F12 and F22, I am applying unit moment at C location. Once again, for finding out the flexibility coefficient F12 and F22, you need to consider the free body diagram. परत काय करायचं फ्री बॉडी डायग्राम काढा. Unit moment at C. Okay, moment equal to unity. Here, the value just write down here. Here 1.5 EI, 2 meter. Here EI equal to 3 meter, and here also you will have 2 EI and 4 meter. Okay, so calculate F11, then F12. Okay, refers to this particular location. Half of F22 L. F22 L. Half of F22 L means what? Half ml upon 3 EI of BC. Okay, BC is a half. Okay, write down multiplied by 3 divided by 3 EI equal to 1 upon 2 EI. 1 upon 2 EI. For F22 value, you will have ml upon 3 EI. For BC, for CD, ml upon 3 EI. CD. Okay, here you will have ml equal to L equal to 3 EI plus 4 divided by 3 multiplied by 2 EI. Please tell me the value of F22. 1.66 upon 1.66 divided by EI. Okay. After getting value of F22, F12, F21 and F11, next step is to find out unknowns using computability. Okay. Next step is to find unknowns using computability equation. Computability equation. What is the computability equation? Computability equation is nothing but DRD plus F into R is equal to 0. okay, DRD plus F into R equal to 0. Okay,
You just write down in the matrix form. DRD1, DRD2 plus F11, F12, F21, F22 multiplied by R1, R2 equal to 0. Okay. Put all the equations, values. Okay, DRD1 already you know the value of DRD1. What is the value of DRD1 then? Okay, 42.08 divided by EI plus okay, F11. What is the value of F11? Please take this particular values. F11 equal to 1.5, 1.4, 1.4 divided by EI multiplied by R1 plus okay F21 value one by 2 EI R2 equal to 0. Okay. This is equation number 1. Then next value सर 55.62 सर हे इक्वेशन कसं फाइंड करायचं सर हॅलो किती आहे सर हे इक्वेशन कसं फाइंड करायचं सांगा ना हॅलो हॅलो हा सर हे इक्वेशन कसं फाइंड करायचं सांगा ना फाइंड Equation करायचं म्हणता कसं? हे इक्वेशन कसं येतं मॅट्रिक्स वरनं ओके मॅट्रिक्स वरून काय करायचं मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन ओके R1 ने F11 ला मल्टिप्लाय केला R2 ने F21 ला मल्टिप्लाय केला त्यानंतर नेक्स्ट काय करायचं आणि त्याच्यामध्ये काय करायचं DRD1 ओके DRD1 काय करायचं प्लस केलंय सिम्पली होगा मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन आहे या कॉलमने या कॉलमला मल्टिप्लाय केला या कॉलमने या कॉलमला मल्टिप्लाय केला ओके प्लस तर काय येईल बघा इथं R1 आहे तसा इथं R2 आहे तसा फक्त इथं मल्टिप्लिकेशन करताना कसं F12 ची व्हॅल्यू काय आहे 1/2 EI सर 1/2 आहे आणि इकडं 1.66 upon EI. E आहे हे झालं तुमचं दुसरं इक्वेशन ओके सॉल्व दिस टू सायमल्टेनियस इक्वेशन फाइंड आउट R1 R2 आणि R2 म्हणजे काय तुमचे व्हॅल्यू काय असतील MA आणि MB ओके R1 आणि R2 मला सांगा कॅल्क्युलेट करून R1 20.270 सर 20.270 20.270 R1 सर R1 हाँ सर ओके किलोन्यूटन मीटर R2 27.40 27 point हेलो 0 सर आवाज येत नाही नीट 27 point 40 सर 40 ओके डायरेक्टली मूवमेंट मिळालं तुम्हाला आफ्टर गेटिंग द मूवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राय टू
ड्रॉ द बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम. त्याच्या अगोदर काय करा, कॅल्क्युलेशन करा. शेअर फोर्स डायग्राम काढण्यासाठी आपल्याला काय लागतील, सगळे ह्याचे सपोर्ट लागतील. ओके. आता सपोर्टचे जे काय रिॲक्शन आहे, सपोर्ट रिॲक्शन, ते काढण्यासाठी आपल्याला परत काय करायला लागतील. ओके. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिॲक्शन, once again you need to consider the free body diagram. इथले मुवमेंट जे आहेत ते मुवमेंट पण इथं दाखवून टाका. इकडचं मुवमेंट, इकडचं मुवमेंट, इकडचं मुवमेंट, इकडचं मुवमेंट मायनस मध्ये आलंय म्हणून मी या पद्धतीने दाखवलंय. ओके. इथं किती 20.27, 27.40. ओके. इथले लोडिंग पण दाखवून टाका. लोडिंग बघा किती आहे, 50 किलो न्यूटन. ओके. Here you will have 70 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन. ओके. इकडचं तर मुवमेंट जो आहे तुमचा 0 असणार आहे, बिकॉज हियर you will have the simply supported end, therefore the movement at this location is 0. If you want to find out VA, VB, VC and VD, आता हे सगळं फाइंड आउट करायचं असेल तर तुम्हाला स्पॅन आणि त्याचं ओके 3 मीटर 4 मीटर. आता लेफ्ट हँड साइड कन्सिडर करा फॉर फाइंडिंग आउट VB. ओके. फॉर फाइंडिंग आउट VA, VA मल्टिप्लाइड बाय 2. ओके. आता इथे इक्वेट काय करायचं, मायनस VB. VB माहित, सॉरी, मायनस MB. टेकिंग मुवमेंट अबाउट ओके B इक्वल टू 0. काय केलं आपण, टेकिंग मुवमेंट ॲट दिस पर्टिक्युलर लोकेशन इक्वल टू 0 केला. तर काय आला, हा इथं फक्त MB आला आणि VA मल्टिप्लाइड बाय 2. ओके. मायनस 50 मल्टिप्लाइड बाय 1. ओके. MB चे व्हॅल्यू माहित आहे. अजून काय राहिले का, ओके. फक्त आपण लेफ्ट हँड साइड कन्सिडर केला. आता VA ची व्हॅल्यू सांगा मला, VA किती आहे ते सांगा. आता MB ची व्हॅल्यू माहिती आहे तुम्हाला, MB किती आलाय, आपण इथं लिहिलंय MB इक्वल टू 20.27 आहे, तसं घ्या अलॉंग विथ साइन. ओके. VA सांगा. 14.865 sir. किती 14.865. 14.865 किलो न्यूटन. वन फोर का 440. 14. ओके, करेक्ट. ओके. आता ह्याचं जसं कन्सिडर केलं आहे तसं इकडचं पण कन्सिडर करा आणि VC फाइंड आउट करा. आता VC फाइंड आउट करत असताना काय करायचं, VC ची व्हॅल्यू ठेवायची
ओके. VC ची व्हॅल्यू ठेवायची, VD ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळते. ओके. आता इकडचा पार्ट कन्सिडर केला तर काय येईल, VD मल्टिप्लाइड बाय 4 मायनस 70 मल्टिप्लाइड बाय 3. ओके. माइनस और इक्वेटेड टू माइनस VC. VC ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, सॉरी MC ची व्हॅल्यू माहित आहे. इन्स्टेड ऑफ VC आपण C च्या ठिकाणी मुवमेंट घेतला आणि त्याला इक्वेट केलं. ओके. MC ला इक्वेट केला, त्याच्यावरनं VD मिळेल. MC ची व्हॅल्यू माहिती आहे. ओके. VD सांगा मग, VD किती येत आहे. VD इक्वल्स टू 45.65 sir. 45.65 किलोन्यूटन. ओके. त्यानंतर आता VA मिळाला, VD मिळाला. ओके. त्यानंतर आपल्याला इकडचा जो आहे तो मिडल पार्ट जो आहे तो कन्सिडर करण्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागेल, एका याला कुठल्या तर याला तुम्ही कन्सिडर करा. टेकिंग मुवमेंट अबाउट C करा और B करा आणि VC फाइंड आउट करा. ओके. टेकिंग मुवमेंट अबाउट C. ओके. 2 सायमल्टेनियस इक्वेशन तिथं येतील आणि त्याच्यावरनं तुम्हाला काढता येईल. ओके. अननोन्स तुम्हाला माहिती आहेत, VC, सॉरी कन्सिडरिंग मिडल पार्ट कन्सिडर केला तर आपल्याला काय करावं लागेल, परत एकदा मी थोडं फ्री बॉडी डायग्राम करतो समजण्यासाठी आपल्याला. ओके. टेकिंग मुवमेंट अबाउट B. ओके. मुवमेंट अबाउट B घेतला आणि राईट हँड साईडचं मुवमेंट लेफ्ट हँड साईडला इक्वेट केला. मायनस MB इक्वल टू -30 मल्टिप्लाइड बाय 3 मल्टिप्लाइड बाय 1.5. ओके. प्लस VC मल्टिप्लाइड बाय 3 माइनस MC. ओके. MB ची व्हॅल्यू माहित आहे, MC ची व्हॅल्यू माहित आहे.
VC ची व्हॅल्यू काढा. VC ची व्हॅल्यू कसं काढणार? MB माहित आहे, MC माहित आहे. मी काय केलं? आय एम टेकिंग मोमेंट अबाउट दिस पर्टिक्युलर पॉईंट. त्याच्यामुळं VB जे आहे ते 0 झाला आणि ओनली थिंग रिमेनिंग इज MB विच इज जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द B. ओके, जस्ट लेफ्ट साइडला आहे, त्यामुळं MB घेतलं व्हॅल्यू आणि MC त्याला इक्वेट केलं. VC ची व्हॅल्यू सांगा हॅलो सर. कॅल्क्युलेट करून. हॅलो. हॅलो. हां सर, हां. एमसीचं व्हॅल्यू किती आहे? ओके, MC ची व्हॅल्यू आपण काढले की. तेच कळले नाही कुठलं किती आहे. MC ची व्हॅल्यू 55.62 काहीतरी येतं ना. किती येतं तुमच्या ह्याला? MC ची व्हॅल्यू बघा, तुम्हाला परत सांगू का MC ची व्हॅल्यू? हां हां सॉरी, MC ची व्हॅल्यू इथे येते बघा 27.40. 40. ओके. Interchange? Sir, VC 47.37. 47.37 37. किलोन्यूटन. ओके, आता नेक्स्ट जे आहे टोटल अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, रिॲक्शन इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस असं करायचं. तर रिॲक्शन कुठले कुठले आहेत बघा, आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. समेशन Fy इज इक्वल टू 0 केलं तरी पण चालतं तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी. VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD इक्वल्स टू टोटल डाउनलोड लोड 50 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 70. ओके, हे झालं तुमचं टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड लोड. हे रिॲक्शन असतात. ओके, आता याच्यामध्ये VC ची व्हॅल्यू माहिती आहे. ओके, त्यानंतर VD ची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे. आता ह्याच्यात फक्त अननोन काय आहे? VB. आता VB किती येतं सांगा मला. बघा VD किती घ्या? 45. VA आपण काढलेला आहे 14. Sir, VB 102.115, sir. किती? VB इक्वल टू 102.115. 102.111. 115. 115. ओके, एवढं रिॲक्शन येतं. ठीक आहे, आता हे रिॲक्शन जे आहे ते आपण तिथं प्लॉट करूया. Once again you draw. इथं सांगा रिॲक्शन किती आलं? इथं 14 किती येत आहे? VA इज इक्वल टू 14 ना. 14 something. 865. ओके, 14 इथपर्यंत आलं. त्यानंतर सरळ इथपर्यंत आपण जिथं लोड आहे तिथपर्यंत घेऊन गेला. तिथनं 50 मायनस केला
50 मायनस केल्यानंतर किती आलं सांगा? 36. 36. ओके. तिथून परत कुठपर्यंत जिथं तुम्हाला सपोर्ट आहे तिथपर्यंत 36. त्याच्यामध्ये परत काय ऍड करा? व्हीबी किती आला होता मगाशी? 102. 107 समथिंग काहीतरी. 66. हॅलो हॅलो. 102 sir. 102. Slope line आणि all 102 याच्यामध्ये मायनस मध्ये इथं ऍड केलं. हे मायनस आहे. 66. ओके, हे मायनस आहे आलेलं. त्याच्यात परत ऍड करा कॅल्क्युलेटर मध्ये. इथं किती येतं सांगा? इथलं ऑर्डिनेट सांगा. किती? 66. 66. 56. अरे सर युडीएल लोड आता स्लोप लाईन आणि आली ना. काय काय? हॅलो. सर लोड UDL आहे ना. हा UDL आहे. ओके, करेक्ट. UDL असेल तर काय? स्ट्रेट लाईन येत नाही ना सर. ओके. इथलं ऑर्डिनेट सांगा. इथलं हॅलो. 66.12 सर. ओके, 66. हा, आणखी इथलं ऑर्डिनेट आता ह्याच्यातनं काय करायचं? 30 मल्टिप्लाइड बाय 3 म्हणजे 90. तुम्ही काय करायचं? मायनस करायचं याच्यातनं. 24 येते. 24. कॅल्क्युलेटर मध्ये द्या. किती येत आहे? 24 sir. ओके, 20. त्यानंतर परत इथला जो रिॲक्शन आहे तो रिॲक्शन किती आलाय? VC 47. ओके, व्हॉट एव्हर इट मे बी. आता इथून असं येईल, त्यानंतर इकडून असा, इकडून येऊन इथं क्लोज होईल. ठीक आहे. दिस इज द शेअर फोर्स प्रोफाईल. व्हॅल्यू जे आहे ते तुम्ही परत हे करा त्याच्यामध्ये. प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस जे काय असेल ते व्हॅल्यू. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ओके, फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम काय करायचं? इथं एक डेटम लाईन मी ड्रॉ करून घेतलं. इथलं जो ऑर्डिनेट आहे तो इथं मी प्लॉट केलो. दॅट इज WL/4. सेंट्रल पॉइंट लोड आहे म्हणून WL/4. पॅराबोलिक शेप आहे. इथं सिम्पली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम WL²/8 WAB/L WAB/L. इथलं ऑर्डिनेट. इथे फक्त काय करायचं? तुमचे जे मुवमेंट आलेत ते मुवमेंट इथं मी डायरेक्टली लिहितो. इथलं मुवमेंट किती आलेत बघा. इथं 20 आणि इथं 27. जे काय आले असेल ते मुवमेंट. ओके, मग इथं काय करणार? ह्याला जॉईन करून घेणार. इकडं तर 0 असणार आहे. सिम्पली सपोर्टेड एंडला मुवमेंट 0. दिस इज द बेंडिंग मोमेंट प्रोफाईल. ओके, या पद्धतीने तुमचं बेंडिंग मोमेंट प्रोफाईल येईल. ह्याच्यामध्ये काय अडचण? हे कसं प्लॉट केलं? फक्त इथं मुवमेंट काय केलं? मी सिम्पली सपोर्टेड बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम काढलं. ओके, आणि त्याच्यावर जे आपले आलेले मुवमेंट आहेत ते ओव्हरलॅप केलं. एवढं सिंपल आहे. ओके, शॅल वी स्टॉप हिअर? हा सर. डिफिकल्टी असेल तर विचारा त्या वेळेसच. की हा एक मेथड आहे. त्यानंतर आपण दुसरे एक युनिट लोड मेथड घेणार आहे. युनिट लोड मेथड.
युनिट लोड मेथड हे शिकवताना सगळेजण थोडंसं कॉशियसली बघा युनिट लोड मेथडला, कारण की युनिट लोड मेथड आपल्याला फर्स्ट मॉड्यूलला पण लागणार आहे आणि सक्सेसिव्ह सेकंड मॉड्यूल आणि थर्ड मॉड्यूलला पण आपण ते यूज करणार आहे. त्यासाठी आपण जर झालं तर या सॅटर्डेला, कमिंग सॅटर्डेला एखादं एक्स्ट्रा लेक्चर फक्त युनिट लोड कसं विथ द हेल्प ऑफ युनिट लोड प्रॉब्लेम कसे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चरचे सॉल्व्ह करायचे ते आपण बघणार आहे. ओके, तर ह्याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी असेल तर विचारा. आणि ह्याचे अजून आपले फ्रेमचे प्रॉब्लेम आहेत, सिंकिंग ऑफ सपोर्टचे प्रॉब्लेम राहिलेत. एक प्रॉब्लेम सिंकिंग ऑफ सपोर्टचा घेणार आहे आपण आणि फ्रेमचे प्रॉब्लेम ह्याच्यामध्ये कव्हर करणार आहे. मेथड ऑफ सोल्युशन हे सिंपल असल्यामुळं हे मी पहिल्यांदा घेतलं. ओके, त्यानंतर मी थोडंसं आपल्याला डिफिकल्ट होत जाणार आहेत प्रॉब्लेम्स. ओके, तर त्यासाठी थोडंसं जे काय आपण पार्ट घेतोय ते रिवाइज करत चला आणि तुम्ही स्वतः थोडंसं पुस्तकं जे आहेत ते बघा. जर तुम्हाला सॉफ्ट कॉपीमध्ये मिळाल तर सॉफ्ट कॉपीमध्ये रेफर करा, ऑर अदरवाईज तुम्ही हार्ड कॉपीमध्ये रेफर करू शकता. हॅलो, हार्ड कॉपीमध्ये रेफर करू शकता. त्याच्यासाठी काय करायचं, तुम्हाला पुस्तकं मी सांगतो. स्ट्रक्चरल अनालिसिस, ओके, स्ट्रक्चरल अनालिसिस बाय वैद्यनाथन पेरुमल एक म्हणून पुस्तक आहे, वैद्यनाथन स्ट्रक्चरल अनालिसिस बाय वैद्यनाथन अँड पेरुमल, वॉल्यूम 1. ओके, इथं डिस्प्ले होत नाही आहे. वॉल्यूम 1 मी तुम्हाला परत ह्याच्यामध्ये त्याचं सॉफ्ट कॉपी ॲज वेल ॲज हा करा. आपल्या लायब्ररीत आपण काही हार्ड कॉपी आहेत त्याचे डायरेक्ट स्कॅन करून मी तुम्हाला शेअर करतो. यू कॅन रेफर दॅट पर्टिक्युलर बुक्स फॉर युअर सिलेबस. ओके, सिलेबस कंटेंट. आता इथंच थांबूया. तुम्ही तुमचे लेक्चर दुसरे जे असतील ते त्याला कंटिन्यू करा. मी तुमचं अटेंडन्स जे आहे त्या ह्याच्यातनं मी डायरेक्टली हे करून घेतो. सो विथ दिस वर्ड I just conclude this particular session. If you have doubt regarding any sort of the things, you can directly contact me. तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. जर तुमचा अभ्यास त्या पद्धतीने तुम्ही करत असाल तर, जेवढे प्रॉब्लेम्स आपल्याला घेतलेले आहेत त्याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तर आस्क. ओके,
हॅलो, ऐकू येतं का? एम आय ऑडिबल? Okay. My screen is visible to all. Please let me know. Unmute yourself and tell me if you are visible the screen. Okay. Very good afternoon to one and all. During the last presentation, we started with the excavation in hard rock. Okay. My voice is clear to all. Unmute yourself and tell me if you are. Hello. Okay, some students are waiting for admission. Let them join first and we'll start with the session. Meanwhile, give me the response if you are receiving the voice is clear or not. Okay, thank you. Once again, I will just sharing my screen with all the participants. During the last lecture, we started with the excavation of hard rock. In that, we already covered some part. We will take a quick review once again. Okay. Normally, the module 1 is basically related to the excavation in the soft as well as the what we can say medium type of the soil. In that we already discussed backhoe and some sort of the machines like dredge lines, okay, then dozers, compacting equipments, etc. After that, how conveying and hauling equipments, etc. during the last presentation. Okay. Today we'll start with the once again the excavation in the hard rock. Particularly for the hard rock, we'll use the different machineries such as reapers, jackhammers, drillers, or compressors and pneumatic equipments. Okay, these are some sort of the equipments we
generally used in the hard for cutting the hard rock and excavating the hard rock. Okay, what exactly the reapers? Okay, reapers are the long flare-like device on the back of the dozer. This is sort of the arrangement which is available exactly at the bulldozer, back of the bulldozer, with the help of hydraulic, what you can say, operation, will dig the ground or the earth surface with the help of the reapers. Reapers are nothing but the two things, or the what we can say, the sharp tools are provided exactly at the back end of the bulldozers, etc. Normally, you will find this type of the reapers are normally you will find in the working of what we can say in the farm itself, because this type of the reapers, okay, you just might be heard about, and the operation of this type of the reapers is to cut the hard surfaces, or what we can say the semi-hard surfaces, with the help of the toothing. Okay, depending upon that, the various types of the reapers are available. In that, we already discussed about the fixed radial type of the reapers. Okay, the use of this particular reaper is to cut the semi-hard soil or the rock. So exactly this type of the pin and pivot arrangement is provided. Okay, and with the help of the tip, this is the replaceable tip. What we can say, this if wear and tear is occurs, you can easily remove this particular tip, and again you can install that tip for the further excavation work. So fixed radial type means the movement of this particular radial, what you can say, the reaper, fixed reaper, is such a way that it is penetrate in the angular type penetration is there, with the help of what we can say the forcing or the movement itself. It gives some sort of the penetration, okay, with the help of the weight as well as that particular tip. Okay, त्याच्यामध्ये जे काय पिवोटिंग अरेंजमेंट आहे त्याच्यामुळे तो काय होतो, एक ठराविक अँगलला तो काय होतो, तिथं कट होतं, जो काय तो रॉक असेल किंवा और अदरवाइज अर्थ सरफेस असेल तर त्याच्या मुवमेंटने. आता जो सॅंक जो आहे तो पर्टिक्युलरली वर्टिकल ॲज वेल ॲज द कर्व अशा दोन्ही टाईपमध्ये आपल्याला अवेलेबल मिळतात रेडियल टाईपमध्ये. फक्त त्याचं अरेंजमेंट कसं असतं तर अँग्युलर टाईपमध्ये ह्याचं अरेंजमेंट असतं, त्याच्यामुळे आपण फिक्स्ड रेडियल टाईप रिपर्स असतात त्याला म्हणतो. पॅरलोग्राम type reapers, normally this type of the parallelogram reapers you will find which is mounted exactly on the tractors मध्ये वगैरे अशा टाईपचे रिपर्स तुम्हाला बघायला मिळतील. आता जनरली फार्मिंग साठी किंवा एखाद्या वेळेस एखादं कटिंग आपल्याला जे साईट वर कटिंग करायचं आहे आणि हार्ड सरफेस आहे तर त्या केसमध्ये पॅरलेलोग्राम चा जो आहे म्हणजे इट रिझेम्बल्स द शेप ऑफ द पॅरलेलोग्राम, therefore it is called as a parallelogram type of the reaper. अच्छा जो शँक आहे, ओके, द वर्टिकल पोझिशन तो मेंटेन करतो बिकॉज त्याचा काय पेनिट्रेशन जो आहे तो एक्झॅक्टली वर्टिकल पेनिट्रेशन साठी आपण जनरली वापरतो. सेमी हार्ड सॉइल साठी नॉर्मली हे वापरतात. देन पॅरलोग्राम विथ व्हेरिएबल पिचेस, जसं आपल्याला म्हणजे शँकचा जो काय अँगल किंवा इन्क्लिनेशन जो आहे विथ द हेल्प ऑफ पॅरलोग्राम विथ व्हेरिएबल पिचेसला आपण इथं थोडंसं ऍडजस्टमेंट करू शकतो. क्राउलर माउंटेड डोझर और द क्राउलर माउंटेड ट्रॅक्टर्स are very much useful for doing the attachment for this type of the reapers. Okay, parallelogram विथ व्हेरिएबल पिचेस म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये जे हायड्रोलिकली प्रेस किंवा त्याच्यामध्ये तुम्हाला अँगल क्रिएट करता येतात. जर समजा तुम्हाला पेनिट्रेशन जास्ती खोलपर्यंत पाहिजे आहे तर तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर वरचा जो फेस आहे त्याचं तुम्ही अँगल